10:28 a.m. In the middle of a chaotic evacuation of emergency workers from the disaster area, Tower 1 also collapsed. I just saw a.m. We want to avoid the evidence and the message itself. These core columns were discovered after the collapse. The angled cut occurs in exactly the manner that shaped charges slice through steel beams to control the way they fall. Notice the hardened, once liquid metal. Was thermite used with the shaped charge? The way we do this is by cutting the beam at an angle, which through a series of beams cut at the same angle will tend to make the building shift over and walk. Forskere lavede den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsagede sammenstyrtningerne i de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? Vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtning af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun blev brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust,
som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt. Og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt. Men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulvere, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotermitter både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstoffer, dynamit. Og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde og google på nanotermit, og der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det. Er det et bredt anerkendt videnskabeligt stof, som man opererer med, eller er det så nyt, at det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Altså det er en samlet betegnelse for en masse materialer, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske af civile forskere, som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til hverdag. Og med hensyn til mine kolleger inden for det militære forskningsapparat, så må du hellere spørge dem, fordi jeg ved jo ikke, hvor meget de er på forkant med nanoteknologi. Men altså, I har fundet det her stof i World Trade Center, og hvorfor mener I, at det har fået bygningerne til at kollapse? Ja, det er jo sprængstof, og hvorfor skulle det ellers være? Men det er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse som korthus? Ja, hvis jeg skal svare på det helt præcist, så ved vi det ikke endnu. Fordi det materiale, vi har fundet, har mulighed for både at fungere som sprængstof, som altså direkte slår tingene over, og det har mulighed for at smelte stålet. Sandsynligvis er der brugt begge slags. We're quite sure now where this molten metal came from. It comes from a material called thermate, which is aluminum powder, iron oxide, and sulfur. Barium nitrate and sulfur are part of the military patent on what is known as thermate. This is thermite with sulfur and barium nitrate added to make this material cut more rapidly through steel. Now, barium is a very toxic metal, so one would not ordinarily expect this to be present in the large concentrations that we see. So the fact that we see it in these and in the dust is a very strong indication to me that the military form of thermite that has been used. It turned out that literally dozens of firefighters and emergency medical workers had given testimony that they had heard 1, 2, 3, 7, 8, some said 10 explosions going off in the building. Some of the people in the buildings reported that they were banged around and knocked downstairs by explosions. About CIA dealing drugs briefly, because I have to lay a foundation. You have to understand the economic and the political context in which this war is taking place and in which it is set. And there's two things that if you don't understand, you will never understand September the 11th. One is drugs, the other is oil. Or one is oil, the other is drugs, okay? We want to talk about evidence. We want to talk about proof, okay?